A pretty famous book on English grammar, particularly on the punctuation சொல்லுவாங்களே. The title of the book is Eats, Shoots and Leaves. ஒரு பாண்டா, what does it eat? Shoots, leaves. ஆனால் ஒரு கமா மட்டும் அந்த eats பக்கத்தில் போட்டால் it eats, it shoots and it leaves. Jokes apart, we're going to talk about this bamboo, the bamboo shoot. Not the shoot, the bamboo shoot. Namaste. 481 is about foundation or fundamental truths. To succeed, சில விஷயங்கள் we kind of ignore. நம்மளுடைய pursuit for success, pursuit for bettermentல சில ஃபவுண்டேஷனல் ட்ரூத்ஸை நம்ம இக்னோர் பண்ணுறோம். அதிலிருந்து ஒன்று ரெண்டு பார்க்க போகிறோம். தட் பேம்பூ ஷூட், அதை பற்றி ஒரு கதை இருக்குங்க. அது ஃபேபிளா நிஜமா அப்படின்னு சாட் ஜிபிடியில் கூட கேட்டு பார்த்துட்டேன். இட் சீம்ஸ் டு பி ட்ரூ. ஒரு பேம்பூ விதை, அதை விதைச்சு நீங்கள் அதை க்ரோ பண்ண ட்ரை பண்ணிங்கன்னா ஃபார் 5, 6, probably 7 years you won't notice any change at all in the sapling. What the hell? ஏன் இப்படி இருக்கு? செத்து போச்சா? Is it a stunted growth? Something diseased? And then 7 years later, one fine morning, for the next 60 days, it grows probably 2 inches per hour. 2 inches per hour. யோசிச்சு பாருங்க. கிட்டு வளருமா? Why? Those 7 years, it was laying the foundation. ஒரு நாள் வரும், we might have to grow exponentially fast. Our root system, our structure beneath the ground needs to be firm, stable, capable of supporting my very fast growing weight. அதுக்காக it develops a solid root system underneath, it seems. ஒரு ராகம் இருக்குது கர்நாடிக் மியூசிக்கில், முகாரி ராகம் அப்படின்னு. இந்த முகாரி ராகம் வந்து சோகபாவ ஜன்ய ராகமும். அந்த சோகம், அன்ஹாப்பினஸ், சாரோ, அதை காட்டுற ராகம். Legend has it that somebody hung his bag of food. ஒரு ட்ராவலர் ஒரு பேம்பூ ஷூட் மேலே அதை ஹேங் பண்ணிட்டு அப்படியே படுத்துக்கிட்டு முகாரி ராகத்தில் பாடியிருக்கார். சாரோவோட ராகமாச்சே, கிடுன்னு வளர்ந்து சாப்பாடு அவன்கிட்டேருந்து பிடுங்கிட்டு போயிடுச்சான். Unreachable. I don't know if that's really a true story or a fable. But one thing is true. Growth பற்றி நீ யோசிக்க போகிறேன்னா, it is not one floor after another floor after another floor after another floor. You first need to lay the foundation. Not just with a bamboo. ஏன் இந்த பில்டிங் எடுத்துக்குங்க. This is a building called the Salesforce Tower. சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோவில் இருக்குது. இந்த டவர் is 1000 feet tall. 1000 feet tall tower. Do you know how deep the foundation is? 300 feet. 1000 அடி
மேலே நிற்கிறதுக்கு 300 அடி கீழே போயிருக்கு. The first thing they did when they broke ground was dig deeper and deeper and deeper. San Francisco is a earthquake prone place. அதனால் they wanted to lay such a stable foundation. They dug so deep down. The foundation matters. இவர் பேர் கெவின் கெல்லி. Futurist, scientist, popular author, speaker. And yes, one more reason I'm jealous of him is he's kk.org. அந்த காலத்தில் 1950 born, அந்த காலத்தில் you could get domain names like that, and he was one of the pioneers. இன்னைக்கு கூட he is an active contributor. Recently he has written a book about AI, generative images and so on. இவர் ஒரு important piece of advice கொடுக்கிறார். One of the foundational things you need to focus on. அவர் என்ன சொல்றார்? Every one of us, when we start off on our careers, we try this. கொடுத்ததை விட ஜாஸ்தி பண்ணணும், எதிர்பார்த்ததை விட எக்ஸல் பண்ணணும், அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதை விட ஃபாஸ்டராக பண்ணணும். That has been our goal. To do more, to do better, to do faster. But then கொஞ்சம் பட்டு தெரிஞ்சுக்கிற, கொஞ்சம் பார்த்து புரிஞ்சுக்கிற, and you enter a middle phase. The middle phase is probably 5 years into your job or 10 years into your job. அந்த moment of your career, it starts plateauing. And the plateau phase, the most important thing you do is, yes, you still do more, but it is a horizontal exploration. You kind of hit a ceiling. You're wondering if that is a local maximum. Other things have come up that seem to be still interesting to you. So you kind of spread out. Try other things. இப்பவும் more தான், the pursuit of more தான், but it's a sideways exploration அப்படிங்கிறார். But in the most productive phase of your career, probably the third phase, is this. Looks odd. Seems to be a dip. But he says that is the most productive phase of your career, because that is the time you understand what you don't need to do. You don't need to do everything. Yes, you're good at many things, but you don't need to do every one of those. Share, delegate, stop. There are things that you don't need to do, nobody needs to do. Automate. On the phase, when you learn to reduce what you do, that is the most productive phase of your career. அப்படின்னு கெவின் கெல்லி சொல்கிறார். For those of you who know me and my confused life, you will know that this is something that I really need to learn. Point taken. இந்த பிக்சரை பார்த்துருக்கோம் முன்னாடியே. Ikigai. So there is what you love, what pays you well, and what comes easily to you, what you're good at. இது மூணோட அந்த ஓவர்லேப் தான் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆனால் கெவின் கெல்லி சொல்கிறார், you deserve more. It's not just the overlap of what you love, what you are capable of doing, what gives you money. No. There is a fourth dimension to it. And Kevin Kelly says, take me for example. He's 80 years old now. He has been a senior editor at Wired magazine, one of the best techno-cultural
magazines out there in the world. அந்த மேகசினில் இவருடைய ரோல், இவருடைய அந்த டெசிக்னேஷன் அப்படிம்பாங்களே, senior maverick. This senior maverick tells about his own life as an editor. There was a time when I used to come up with ideas, and because I am an editor, I would give it to others. And they would do a very good job, and I was happy. Sometimes I used to do it myself. Many times I used to give it to others. But over time, I realized something special. Come up with ideas, give it to others, see them drop it, see them not be fired with it as much as I was. See the idea languish, see the idea come back to you. திருப்பி வரும், வளைச்சு திருப்பி வரும். அந்த மாதிரி திருப்பி உன்னை தூங்க விடாமல் படுத்துமே அந்த ஐடியா மட்டுமே நான் எழுதுறதுன்னு முடிவு பண்ணேன். It ended up during the recent years, I have been writing just one article a year. வருடத்துக்கு ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுத ஆரம்பிச்சாராம். Yes, that is the do less but much more impactful phase of his curve. அதையே நீயும் பண்ணு அப்படிங்கிறார். So yes, do what you love. Ensure it pays you. And yes, ensure you have the skill sets and you grow those skill sets. But beyond all that, if somebody is doing a good enough job of it, stop doing it yourself. If somebody is imitating you very well, இப்போ A.R. Rahman amazing piece of music கொண்டு வரார். It inspires a whole new generation of musicians and music makers. What does Rahman do? He moves on to one more experimentation. Kevin Kelly says this is a lifelong exploration to identify what is that one thing that you alone are the best at. பண்ணுப்பா, சீக்கிரம் வந்துராது, ஈஸி இல்லை அந்த எஃபர்ட். இட் வில் டேக் ஆல் யுவர் டேஸ், த பெஸ்ட் ஆஃப் யுவர் எஃபர்ட்ஸ், பட் இட்ஸ் வர்த் இட். யூ ஆர் வர்த் இட் அப்படிங்கிறார். யுவர் கிரேட்டஸ்ட் ஜாப் இஸ் ஷெடிங் வாட் யூ டோன்ட் ஹாவ் டு டூ. மீட் ரோஜா மார்டின் அப்படிங்கிறவர் ஒரு ஸ்கூல் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட்டில் டீனாக இருந்தார். This man, he loved his profession, his role in that college. But he said, I have decided that to be more productive, that to be having a role that is more fulfilling for me, the thinnest slice possible என்னோட இன்வால்வ் பண்ண முடியுமான்னு பார்த்தேன். He says, I want to spend a lot of time up front designing my work. எனக்கு வேலைன்னு ஒன்று கொடுத்துருக்கியா, ஒரு ரோல் கொடுத்துருக்கியா, ஒரு டாஸ்க் கொடுத்துருக்கியா, ஒரு அசைன்மெண்ட் கொடுத்துருக்கியா, I won't start it. But I will slice it up and keep doing it until the thinnest possible contribution of me will make the deepest impact on the final output. I'll bring everybody else. அவங்கெல்லாம் உதவுவாங்க. No man is an island. அவங்கெல்லாம் வந்தும் என்னுடைய thinnest slice, but the best slice, that only I can do best, அதை உள்ள நுழைக்க பார்ப்பேன். And when I do that, I don't delegate shit work. I delegate work that they are proud of doing. They are thrilled to do. It is an upliftment not just for me, the person who delegates, but for them, for whom this is a new challenge. Take my own friends circle. These are all colleagues and friends. என்னுடைய quotidian journeyல
481 எபிசோட்ஸாக என் கூட இருந்திருக்காங்க. பிரபாகர், he does the video editing and the small cuts and bits and pastes and touch-ups that are needed to make this one final single video. Take Annamalai. He runs chapters.co. That's the company, that's the startup that does the automatic chaptering for my YouTube video. Rebecca, she is a social media manager, and she said, I would like to manage your Instagram account. She is learning a lot when she does this. And for me, it's time saved. I am not an Instagrammer. She is. She is learning. I am getting some time saved. One more thin slice removed. Take Aditya Raja. Any trouble I run into, any video background issues, odd sounds suddenly coming, a last minute image to be added in the foreground or background, I don't know how to do them. He helps me with them. And Manoj, my tech geek friend, he's also my fact checker. Have I spoken about this elsewhere? He'll help me. Did I make a mistake about the year of birth of somebody? He is the encyclopedia who helps me. Did I spout nonsense about the capabilities of AI? He corrects me, pulls me back. Without these people to take on some of the load that I have on quotidians, I don't think I would have been able to reach where I am today. Thank you, each one of you. I hope you are enjoying the slices that I have shared with you. And thanks to you, I have been able to reduce the role that I play to the thinnest possible slice. Good idea. Thank you, Roja. We come back today. We will meet you again because it's a double quotidian day. But remember this. We started with the bamboo, but we will finish with this so very different but equally amazing tree. Bye-bye. If you liked this video, இதுவும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Please go ahead, check these out.